Sometimes learning English can be very difficult. عندك جار فێربوونی زمانی ئینگلیزی زۆر قورسە. So how can you stay encouraged to keep going? چۆن هان بدرێت بۆ ئەوەی بەردەوام بیت؟ Try to remember that when you learn a language, you're not just learning a new way to speak, but you're also getting access to a whole new culture of stories, of music, of poems, of jokes. Learning another language is like being given a door into a whole new world of things to enjoy. فێربوونی زمانێکی نوێ وەکو دەرگایەک وایە بۆ جیهانێکی نوێ. So, don't give up. با وەرە بەرنارێت. لەو ڕۆژانە کە فێربوونی ئینگلیزی شتێکی قورسە. با لەبیرت نەچێت. لەگەڵ زمانی ئینگلیزی کولتوورێکی نوێش وەرەگریت. Remember the reward of having a whole new culture to enjoy on those days when learning English is hard.